members of the Knesset accused the Europeans of anti-Semitism, and you say that they deny the Jews' historical ties to the West Bank. True. So earlier this week, a policy document of the EU was exposed. It is a secret document that was written in June 2022. And in the document, the EU is planning to take over sea area with the Palestinian Authority, which means that basically the EU is taking the Palestinian side fully, completely, and completely ignore Israel's side, completely ignore Oslo agreements, completely ignore the ties of Israel to Judea and Samaria, completely ignore the Jewish villages in Judea and Samaria. And we saw throughout the West Bank, from the Jordan Valley to Judea Desert and South Mount Hebron, we saw the activity of the EU. They are building solar panels, they are building infrastructure, they do all sorts of legal activity to take over the land. But we didn't have a policy document that fully exposed the intention of the EU. And obviously this is a huge disappointment from the EU that usually try to describe himself as if he's, let's say, neutral or respect the Israeli interest, but that's not the case. And actually we can say that the conflict here is not the conflict between Israel and the Palestinian Authority. It is a conflict between Israel and the EU and the Palestinian Authority that works together. Okay, let me translate, please, Amichai. Donc, oui, c'est vrai, c'est un document de l'Union européenne qui était un document secret qui a été écrit en juin 2022 et dans lequel on voit à quel point il est clair que l'Union européenne a comme projet de prendre des mains en fait de l'autorité palestinienne toute cette partie de la Judée-Samarie et d'ignorer complètement le point de vue israélien, les liens d'Israël historiques avec la Judée-Samarie et les villages juifs qui s'y trouvent jusqu'au désert. C'est vrai qu'on n'est pas complètement surpris parce qu'on a vu leur activité, cette activité de l'Union européenne avec, on voit qu'ils étaient en train vraiment de préparer des panneaux solaires, de préparer des infrastructures pour vraiment prendre le contrôle de cette terre. Et c'est vraiment un très grand, on est très déçus en fait de cette attitude de l'Union européenne qui d'habitude se décrit comme une institution neutre vis-à-vis d'Israël, qui indique toujours qu'elle respecte la souveraineté d'Israël. Et dans ce cas, c'est absolument pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Et là, il ne s'agit pas d'un conflit entre les Palestiniens et Israël, il s'agit clairement d'un conflit entre l'Union européenne et Israël et l'autorité palestinienne qui travaille avec elle. So this new program, Amichai, to protect Palestinian claims in the West Bank is, according to you, an extremely serious violation of the relationship between the EU and Israel. Ce nouveau programme qui officiellement vise à protéger les revendications des Palestiniens en Judée-Samarie, vous dites que c'est une violation extrêmement grave de la relation entre l'Union européenne et Israël. Beyond that, we need to understand that the takeover, the sea area, is just one part of a bigger picture, because the EU is also funding dozens of organizations. Many of them are located in Israel. They act as if they were Israeli organizations, and they cooperate with major campaigns against Israel that their aim is to delegitimize Jewish presence in Judea and Samaria. The biggest campaign is the settler violence, trying to say that basically every Jew that lives in Judea and Samaria is violent. And the organizations are breaking the silence, B'Tselem, Yesh Din, Warriors for Peace, and many other organizations. They have also big campaign that says that Israel is
acting against children, Palestinian children. That's the children campaign. And the third campaign is an older one that try to describe Israel as an apartheid state. Israel is like South Africa in the past. And basically, these are the three main campaigns. They put millions, hundreds of millions of euro to fund all these organizations. And that's also an additional part. And in the letter, we said, please stop violating the rules and building illegally in sea area, and stop funding these organizations that delegitimize Israel. As we can see, also it creates damage, serious damage to the state of Israel. Yeah. Alors, en plus de ça, donc, il faut comprendre que ce qu'ils essayent de faire dans ce qu'on appelle la zone C, c'est, il faut comprendre en fait le plan global qui est derrière ça. En attendant, par exemple, ils donnent des millions d'euros à des organisations qui officiellement sont des organisations israéliennes et qui organisent des campagnes énormes de délégitimation d'Israël qui ont pour but de dire en fait que tous les habitants qui habitent en Judée-Samarie sont des gens qui sont violents. Ce sont des organisations comme Shovrim Shtika, comme B'Tselem. Ils donnent aussi une image d'Israël comme un État qui pratique de l'apartheid, comme un État qui terrorise les enfants palestiniens, et il leur donne des millions d'euros pour tout ça. Donc c'est vraiment inadmissible. Et donc dans cette lettre que nous avons signée avec 40 députés, nous leur demandons d'arrêter toutes ces campagnes de délégitimation d'Israël parce que ça a vraiment un énorme impact. What do you expect? You expect an answer from the European Union? And what will you do if you don't have one, Amichai Chikli? Est-ce que vous attendez une réponse à votre lettre? Et si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous allez faire après? The truth is I have no expectations from the EU. Their approach is hostile to the state of Israel. And I can say I think their approach is pure anti-Semitism. Pure anti-Semitism. They do not recognize in the rights of the Jews. And as Bernard-Henri Lévy said in his very important book, In the Name of the Other, and he says that the new anti-Semitism shifted from attacking the Jews as individuals to attacking the Jewish state. And he also mentioned what he called the Auschwitz pause, which says for 50 years it was unpopular to be anti-Semitic. But now people have forgotten the lessons of the Holocaust, and now it is okay to be anti-Semite once again. But this time it's not against Jews as individuals, although we do have it on top, but it's mainly against the state of Israel, and also there is an attempt to describe Israel as if we are the new Nazis. That's the most aggressive part of the new anti-Semite propaganda. Alors, on va finir là-dessus. Moi, je n'ai aucune attente de la part de l'Union européenne, mais il faut comprendre que leur approche est absolument et entièrement antisémite. Et je vais citer Bernard-Henri Lévy qui a expliqué que c'est le nouvel antisémitisme aujourd'hui. On est passé d'attaques contre des individus parce qu'ils sont juifs à des attaques contre l'État juif, et on justifie cela en délégitimant l'État d'Israël. On peut appeler ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pause Auschwitz, et c'est une manière de décrire Israël comme les nouveaux nazis. C'est vraiment un antisémitisme extrêmement agressif et on va se battre contre cela. We don't have time anymore. Thank you so much, Amichai Chikli, for being with us this morning. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. And you will come back and we will follow that matter with you. Amichai Chikli, député à la Knesset. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.